Elena Vázquez había conocido el rechazo desde que tenía memoria. A los 5 años, cuando otros niños jugaban en el parque, ella se escondía detrás de las piernas de su abuela, observando cómo la señalaban y susurraban. Su labio leporino y pálida hendido la conversión en blanco de burlas crueles que marcaron su infancia como cicatrices invisibles pero profundas. La pequeña Elena vivía en un barrio marginal de Bogotá, donde las oportunidades eran escasas y la compasión aún más. Su madre, María Consuelo, trabajaba 18 horas diarias limpiando oficinas para poder pagar las múltiples cirugías que Elena necesitaba. Su padre nunca estuvo presente, había desaparecido al ver la condición de su hija, incapaz de enfrentar lo que consideraba una carga demasiado pesada. En la escuela, Elena se sentaba siempre en la última fila, intentando volverse invisible. Sus compañeros la llamaban la monstrua y imitaban su forma de hablar, que debido a su condición sonaba diferente, más nasal. Los maestros, aunque no participaban directamente en las burlas, tampoco hacían mucho por detenerlas. Parecía que todos habían decidido que Elena era un caso perdido, alguien destinada a vivir en las sombras de la sociedad. Durante los recreos, mientras otros niños corrían y gritaban de alegría, Elena se refugiaba en la biblioteca. Ali descubrió su pasión por la historia militar y las biografías de grandes estrategas. Leía sobre Juana de Arco, sobre las mujeres soldado de la Segunda Guerra Mundial, sobre aquellas que habían encontrado su propósito en medio de la adversidad. Esas historias encendían algo dentro de ella, una chispa de esperanza que en las burlas en el rechazo podían apagar completamente. Su abuela Esperanza era su único refugio real. Una mujer perdida por la vida, que había criado a 7 hijos sola después de que su esposo muriera en la violencia. Era ella quien le contaba historias de mujeres valientes, quien lo enseñaba que las cicatrices externas no definían el valor interno de una persona. Milla lo decía mientras le peinaba el cabello después de cada día difícil en la escuela: Dios a veces nos da pruebas duras para prepararnos para algo grande. Tu momento llegará. Pero Elena no podía ver ese futuro cuando tenía 10 años y los niños del barrio le gritaban femenino cada vez que salía de su casa. No podía imaginarlo cuando a los 12 años, durante una presentación escolar, un compañero la imitó tan cruelmente que ella salió corriendo del aula y se escondió en el baño hasta que terminaron las clases. Y esa noche lloró tanto que su abuela se quedó despierta consolándola hasta el amanecer. Las cirugías mejoraron parcialmente su apariencia, pero el daño emocional era más profundo que cualquier bisturí pudiera alcanzar. Elena había aprendido a vivir con la constante sensación de ser indecisa, de ser vista como menos que los demás. Desarrolló una personalidad retraída, hablaba poco y cuando lo hacía, su voz apenas era un susurro. En la adolescencia, las cosas empeoraron. Los cambios hormonales no fueron gentiles con ella, y su inseguridad se intensificó. Nunca tuvo una cita, nunca fue invitada a una fiesta, nunca experimentó esos pequeños rituales de paso que marcan la juventud. Se graduó del bachillerato sin que nadie, aparte de su familia, celebrara su logro. Sus compañeros parecían haber olvidado que existía. Cuando cumplió 18 años, Elena se encontró en una encrucijada. Su madre esperaba que consiguiera trabajo en una fábrica o como empleada doméstica. Sus profesores no la alentaron a continuar estudiando. El mundo parecía haber decidido que su lugar estaba en los margines, haciendo trabajos que nadie más quería hacer, viviendo una vida invisible. Fue durante una de esas noches de esperanza total, cuando se sentía completamente perdido y sin propósito, que veo por televisión un documental sobre las fuerzas militares de Colombia. Mostraba a soldados entrenándose, superando obstáculos físicos y mentales, encontrando hermandad en las trincheras. Por primera vez en su vida, Elena sintió algo que no había experimentado antes, un llamado. La idea comenzó como un susurro en su mente. Y si ella pudiera ser más que lo que todos esperaban.
Y existe un lugar donde su apariencia no importa tanto como su coraje. Sus lecturas sobre historia militar de repente cobrarán un nuevo significado. No eran solo historias de otros, podrían ser un mapa hacia su propia transformación. Pero cuando Elena mencionó timidamente la idea de alistarse en el ejército, las reacciones fueron predecibles. Su madre Laro, suplicando que no fuera a hacer el ridículo. Sus pocos conocidos del barrio se rieron, asegurando que la rechazarían inmediatamente. Quien veía que era un soldado como tú, le dijeron con una crueldad casual que conoce demasiado bien. Solo su abuela Esperanza la miró a los ojos y vio algo que otros habían pasado por alto durante años. Vio determinación donde otros veían desesperación. Vio potencial donde otros veían limitations. Si es lo que quieres hacer, mija, lo digo con voz firme, entonces hazlo. No dejes que el miedo de otros se convierta en el tuyo. Elena pasó semanas investigando, preparándose físicamente como pudo en su pequeña habitación, corriendo por las calles del barrio al amanecer cuando nadie podía verla. Sabía que tendría que ser 2 veces mejor que cualquier otro candidato para tener siquiera una oportunidad. El mundo ya había decidido que ella no tenía valor, tendría que demostrar lo contrario. La noche antes de dirigirse al centro de reclutamiento, Elena se miró al espejo por largo tiempo. Vio las cicatrices de las cirugías, la asimetría que aún persistía en su rostro, los ojos que habían llorado demasiadas lágrimas. Pero por primera vez, también vio algo más, vio una joven que estaba dispuesta a pelear por encontrar su lugar en el mundo. No sabía que esa decisión la llevaría por un camino que transformaría no solo su vida, sino también su forma de ver su propio valor. No sabía que el uniforme que tanto deseaba portar se convertiría en la armadura que necesitaba para descubrir quien realmente era más allá de las expectativas y limitaciones que otros habían impuesto sobre ella. Esa madrugada, mientras se preparaba para salir hacia el centro de reclutamiento, Elena escribió una carta que nunca envió pero que guardó como recordatorio. Hoy dejó de ser la niña que se esconde, escribió. Hoy comienzo a convertirme en quien estaba destinada a ser, sin importar lo que cueste. Era el primer paso hacia una transformación que nadie, ni siquiera ella misma, podía imaginar completamente. El centro de reclutamiento militar bulia de actividad cuando Elena llegó esa mañana de marzo. Decenas de jóvenes esperaban su turno, la mayoría hombres que conversaban con confianza sobre sus planes futuros. Elena se ubicó en una esquina, observando cómo los oficiales revisaban documentos y dirigían a los candidatos hacia diferentes estaciones. Cuando llegó su turno para el examen médico, Elena sintió como las miradas se posaban sobre ella. El médico militar, un hombre mayor con cicatrices propias que hablaban de años de servicio, la examinó con profesionalidad pero sin ocultar su sorpresa. ¿Estás segura de esto, señorita?, le preguntó mientras revisaba las marcas de sus cirugías previas. Elena asintió con más determinación de la que sentía. Los exámenes físicos fueron brutales. Elena había entrenado, pero nada la había preparado para la intensidad real de las pruebas. Mientras otros candidatos completaban los ejercicios con relativa facilidad, ella luchaba por cada flexión, por cada metro en las carreras. Los instructores la observaban con una mezcla de curiosidad y escepticismo que ella conoce demasiado bien. Durante las pruebas psicológicas, sin embargo, algo cambió. Cuando el psicólogo militar le preguntó sobre su motivación, Elena no habló de patriotismo abstracto o de tradiciones familiares como otros candidatos. Habló de supervivencia, de la necesidad de encontrar un lugar donde pudiera demostrar su valía más allá de su apariencia. Su honestidad descarnada sorprendió al evaluador. ¿Por qué cree que sería una buena soldado?, le preguntó el oficial. Elena lo miró directamente a los ojos por primera vez en la entrevista. Porque ya conozco el dolor, señor. Ya sé lo que es pelear cada día. La diferencia es que aquí podré pelear por algo que vale la pena.
Tres semanas después, recibió la carta de aceptación. Elena se quedó mirando el documento durante largos minutos, incapaz de creer que fuera real. Su abuela lloró de alegría mientras su madre guardaba un silencio preocupado. El barrio reaccionó con una mezcla de asombro y predicciones pesimistas sobre cuánto tiempo duraría antes de ser enviada de vuelta a casa. El entrenamiento básico en la escuela de soldados profesionales fue un shock brutal para Elena. Se levantaba a las 4 de la madrugada para entrenar antes que los demás, sabiendo que necesitaba trabajar el doble para mantenerse al ritmo. Sus compañeros inicialmente la trataron con curiosidad, luego con una mezcla de respeto reluctant y protección paternal que Elena detestaba. El sargento Morales, un veterano de múltiples conflictos, no le dio trato especial. La gritaba con la misma intensidad que a los demás, la empujaba igual de duro, esperaba los mismos estándares. Elena se convirtió en su estudiante más disciplinada simplemente porque no tenía otra opción, destacar o desaparecer. Durante las primeras semanas, Elena vomitó después de cada entrenamiento físico, sus músculos gritaban de dolor y sus manos se llenaron de ampollas que se reventaban y sangraban sobre las armas. Pero no se rindió. Cada noche, cuando los demás dormían, ella estudiaba manuales de táctica, memorizaba procedimientos, se preparaba para ser la soldado más completa de su promoción. Su momento definitorio llegó durante un ejercicio de supervivencia en la selva. Los reclutas fueron divididos en grupos y abandonados con provisiones mínimas durante 5 días. El grupo de Elena incluía a 3 hombres que inicialmente asumieron el liderazgo, relegándola a tareas menores. Pero cuando se perdieron el segundo día, fue Elena quien recordó las técnicas de orientación que había memorizado obsesivamente. Mientras sus compañeros discutían, ella identificó silenciosamente las plantas comestibles, encontró fuentes de agua potable y estableció un refugio eficiente. No lo hizo para demostrar superioridad, sino porque la supervivencia del grupo dependía de ello. Cuando fueron rescatados, el instructor notó que el grupo de Elena estaba en mejores condiciones que cualquier otro. Fue durante esos días en la selva que Elena experimentó algo revolucionario, por primera vez en su vida, fue valorada exclusivamente por sus habilidades y contribuciones. Su apariencia no importaba cuando estaban perdidos y ella tenía la brújula. Sus cicatrices no eran relevantes cuando ella podía identificar plantas medicinales que aliviaron la fiebre de un compañero. El sargento Morales la llamó a su oficina después del ejercicio. Vázquez, lo dijo sin preámbulos, tiene algo que muchos soldados nunca desarrollan, instinto de supervivencia real. No el tipo que viene de la adrenalina, sino el que viene de haber luchado toda su vida. Era el primer elogio genuino que Elena había recibido de una figura de autoridad. Los meses siguientes fueron transformadores. Elena no solo sobrevivió al entrenamiento básico, sino que comenzó a destacar en áreas específicas. Su memoria para detalles tácticos era excepcional, su capacidad para mantener la calma bajo presión se volvió legendaria entre sus instructores, y su dedicación inspiró incluso a compañeros que inicialmente la habían subestimado. Durante los entrenamientos de combate, Elena descubrió que años de soportar dolor emocional la habían preparado para manejar el estrés físico de manera única. Mientras otros reclutas se quebrantaban bajo la presión, ella permanecía fría, calculadora, efectiva. Su pequeña estatura, que había sido motivo de burlas, se convirtió en ventaja durante ejercicios de infiltración y movimiento. Pero la transformación más profunda era interna. Elena comenzó a caminar diferente, a hablar con voz más firme, a mirar a las personas directamente a los ojos. El uniforme no solo cubría su cuerpo, parecía haber reconfigurado su alma. Por primera vez en su vida, pertenecía a algo más grande que sus inseguridades. Sus compañeros de promoción, que inicialmente la habían visto como una anomalía, comenzaron a buscar su consejo durante ejercicios completos. Elena tenía una forma única de analizar situaciones tácticas, de ver soluciones donde otros veían problemas.
Su perspectiva, frigida por años de observar desde los margines, le daba una ventaja estratégica que nadie había anticipado. Durante la ceremonia de graduación del entrenamiento básico, Elena recibió reconocimientos por excelencia académica y liderazgo. Su abuela estaba en primera fila, llorando de orgullo. Su madre, aunque preocupada, no podía negar la transformación que ve en su hija. La joven tímida que había salido de casa meses atrás había regresado convertida en una soldado profesional. Pero Elena sabía que esto era solo el comienzo. Había encontrado su llamado, pero aún no había sido verdaderamente probada. Los ejercicios y simulacros habían demostrado su potencial, pero ella ansiaba la oportunidad de demostrar su valor en situaciones reales, donde las consecuencias importaran y donde pudiera finalmente silenciar todas las voces que la habían llamado inútil durante tantos años. La asignación a su primera unidad operativa la Guerrière pronto, y con ella, las oportunidades que Elena había estado esperando toda su vida. No sabía que esas oportunidades vendrían acompañadas de desafíos que pondrían a prueba no solo sus habilidades recién desarrolladas, sino también su determinación de redefinir completamente quién era y que podía lograr. Su transformación de víctima a soldado estaba completa, pero su evolución hacia héroe apenas comenzaba. El campo de batalla la esperaba, y con él, la oportunidad de demostrar que el valor real no se mide por la perfección física, sino por la fortaleza del espíritu y la determinación de servir algo más grande que uno mismo. La base militar de Tumaco recibió a Elena con la humedad opresiva del Pacífico colombiano y el sonido constante de helicópteros preparándose para misiones de reconocimiento. Como soldado profesional recién graduada, había sido asignada al batallón de alta montaña, una unidad especializada en operaciones en terrenos difíciles y combate contra grupos armados ilegales. Su llegada no pasó desapercibida. En un mundo predominantemente masculino, Elena ya destacaba, pero su apariencia física generó las reacciones que había aprendido a esperar. Algunos soldados la miraban con curiosidad, otros con compasión mal disimulada, y unos pocos con el escepticismo abierto de quienes dudaban que pudiera cumplir con las exigencias del servicio activo. El teniente coronel Ramírez, comandante del batallón, la recibió en su oficina con la eficiencia característica de un oficial de carrera. Era un hombre catido por años de combate en diferentes regiones del país, con cicatrices propias que contaban historias de supervivencia. Revisó el expediente de Elena mientras ella permanecía en posición de firmes. Sus calificaciones del entrenamiento son excepcionales, soldado Vázquez, dijo sin levantar la vista de los papeles. Pero aquí no evaluamos con exámenes escritos. Aquí todo se mide por resultados reales. La miró directamente por primera vez. ¿Está preparada para eso? Elena respondió con voz firme, sí, señor. He estado preparándome para esto toda mi vida. Su primera asignación fue como parte del equipo de apoyo logístico, un puesto que muchos consideraban apropiado para una soldado nueva, especialmente una mujer. Elena aceptó la asignación sin quejas, pero internamente sabía que tendría que demostrar mucho más para ser considerada para misiones operativas. Durante las primeras semanas, Elena se dedicó a conocer cada aspecto de la base y las operaciones. Estudiaba los mapas de la región, memorizaba las rutas de abastecimiento, aprendía los protocolos de comunicación. Sus compañeros notaron rápidamente que ella conocía detalles operativos que soldados con más tiempo de servicio ignoraban. El sargento Primero García, un veterano de múltiples campañas, se convirtió en su mentor no oficial. Había notado la dedicación de Elena y su capacidad para absorber información técnica compleja. Vázquez, lo dijo durante una de sus conversaciones informales, he visto muchos soldados pasar por aquí. Algunos tienen talento natural, otros trabajan duro. Usted tiene ambas cosas, pero algo más, tiene hambre. Eso la vía elevar lejos si no la mata primero. El bautismo real de Elena legó durante su tercer mes en Tumaco. Un convoy de suministros había sido emboscado por un grupo insurgente a 50 kilómetros de la base.
Tres soldados estaban heridos y necesitaban evacuación médica inmediata, pero los atacantes mantenían control de la zona. Se necesitaba un equipo de rescate que pudiera moverse rápido y operar en terreno hostil. Elena se presentó voluntaria inmediatamente, junto con otros soldados más experimentados. Él tenía a cargo del rescate inicialmente la rechazó, argumentando que necesitaba personal con experiencia de combate. Pero cuando el médico del equipo cayó enfermo súbitamente, y Elena demostró conocer procedimientos médicos de emergencia que había estudiado por iniciativa propia, fue incluida en la misión. El vuelo en helicóptero hacia la zona de operations fue tenso. Elena revisaba mentalmente los procedimientos de emergencia mientras sus compañeros verificaban equipo y coordinaban comunications. Podía sentir las miradas ocasionales, algunos preguntándose cómo se comportaría bajo fuego real. Cuando aterrizaron a un kilómetro de la zona de emboscada, Elena experimentó por primera vez la realidad de estar en territorio hostil. Cada sonido podía significar peligro, cada sombra podía ocultar un enemigo. Pero en lugar de parálisis, sintió una claridad mental que la sorprendió. Era como si todos los años de supervivencia emocional la hubieran preparado para este momento. El equipo avanzó en formación táctica hacia el convoy atacado. Elena llevaba equipo médico y munición adicional, manteniendo su posición en la formación mientras escaneaba constantemente el terreno. Su entrenamiento había sido exhaustivo, pero nada podía simular completamente la tensión de saber que la muerte era una posibilidad real y inmediata. Cuando llegaron al convoy, encontraron una situación caótica. Los tres soldados heridos estaban refugiados detrás de un vehículo volcado, mientras disparos esporádicos venían desde posiciones elevadas en la selva circundante. Uno de los heridos tenía una lesión abdominal grave que requería atención inmediata. Elena se movió instintivamente hacia los heridos, sin esperar órdenes. Mientras los demás miembros del equipo establecían un perímetro defensivo, ella comenzó a evaluar las heridas y aplicar primeros auxilios avanzados. Sus manos, que habían temblado durante años por inseguridad, ahora trabajaban con precisión quirúrgica mientras estabilizaba al soldado más grave. Fue en ese momento que los insurgentes lanzaron un ataque coordinado. Disparos automáticos lograron sobre la posición del equipo de rescate, forzándolos a refugiarse. Elena se encontró protegiendo a los heridos mientras balas silbaban sobre su cabeza y se estrellaban contra el metal del vehículo. En lugar de pánico, Elena sintió una calma sobrenatural. Era como si todo el caos exterior se hubiera reducido a elementos simples: mantener vivos a los heridos, comunicar información crucial a su equipo, identificar amenazas prioritarias. Su mente, entrenada por años de procesar rechazo y dolor, ahora procesaba información táctica con la misma eficiencia. Cuando vio a un insurgente moverse para flanquear su posición, Elena no dudó. Tomó su rifle y disparó con una precisión que sorprendió incluso a sus compañeros veteranos. Su blanco cayó, neutralizando una amenaza inmediata al equipo médico. Fue su primer disparo en combate, y había dado en el blanco. La batalla continuó durante 40 minutos que parecieron horas. Elena alternó entre proporcionar cobertura de fuego y atender a los heridos, demostrando una versatilidad que impresionó a sus compañeros. Cuando finalmente llegó el helicóptero de evacuación, ella ayudó a cargar a los heridos mientras continuaba vigilando posibles amenazas. Durante el vuelo de regreso, él tenía a cargo a se acercó a Elena. Soldado Vázquez, le gritó sobre el ruido del helicóptero, su actuación hoy fue excepcional. Cuando llegamos, quiero hablar con usted sobre transferirla a operations especiales. Elena asintió, pero su atención estaba en el soldado herido que monitoreaba. Sus signos vitales se habían estabilizado durante el vuelo, en gran parte debido a la atención médica rápida y competente que había recibido. Era una vida salvada, un objetivo cumplido, una misión exitosa. De regreso en la base, la noticia de la actuación de Elena se extendió rápidamente.
Los soldados que habían cuestionado su presencia ahora hablaban con respeto sobre su frialdad bajo fuego y su competencia médica. Su pequeña estatura y apariencia física ya no eran temas de conversación, lo único que importaba era que había demostrado ser confiable cuando las vidas dependían de ello. Esa noche, Elena escribió en su diario personal, hoy entendí para qué fui hecha. No para ser perfecta físicamente, no para encajar en moldes preestablecidos, sino para salvar vidas y servir con honor. El campo de batalla no ve cicatrices, solo ve resultados. El teniente coronel Ramírez la llamó a su oficina al día siguiente. Vázquez, lo dijo mientras revisaba el reporte de la misión, he decidido recomendarla para entrenamiento especializado. Su actuación demostró que tiene las cualidades que buscamos para operaciones de alto riesgo. ¿Está interesada? Elena no dudó en un segundo. Sí, señor. Estoy lista para cualquier desafío que considera apropiado. Lo que no sabía era que su respuesta la llevaría por un camino que la convertiría no solo en un soldado excepcional, sino en una leyenda dentro de las Fuerzas Armadas. Su transformación de víctima de bullying a guerrera veterana estaba a punto de alcanzar nuevas dimensiones, y con ella, la oportunidad de redefinir completamente lo que significaba el heroísmo en el contexto colombiano. El campo de batalla había visto su verdadero valor, pero las pruebas más grandes aún estaban por venir. Elena había encontrado su propósito, pero aún no había alcanzado su destino completo 2 años después de su primera misión de combat. Elena Vázquez había ascendido a cabo primero y se había convertido en una de las operadoras más respetadas del batallón de fuerzas especiales. Su especialización en rescate médico y operaciones de reconocimiento la había llevado a participar en más de 50 misiones exitosas, cada una agregando capas a su reputación como soldado excepcional. La transformación era completa pero seguía evolucionando. La joven tímida que había llegado a Tumaca ya no existía, en su lugar había una veterana de combat con condecoraciones que incluyen la Cruz al Valor Militar y la Medalla al Mérito Operacional. Sus cicatrices faciales ahora comparten espacio con nuevas marcas, una línea fina en el brazo izquierdo de esquivar metralla, una cicatriz en la mano derecha de un rescate particularmente peligroso. Pero la misión que definiría su legado llegó en forma de una operación de liberación de rehenes en las montañas de Nariño. Un grupo de trabajadores humanitarios internacionales, incluyendo 2 médicos y 3 ingenieros que construyen un acueducto para una comunidad rural, habían sido secuestrados por una célula disidente de las antiguas FARC. La operación, denominada Libertad Dorada, requería precisión quirúrgica. Los rehenes estaban en un campamento fortificado en terreno montañoso, vigilados por combatientes experimentados que habían amenazado con ejecutarlos si detectaban cualquier intento de rescate. Se necesitaba un equipo pequeño, silencioso, capaz de neutralizar las amenazas sin poner en riesgo las vidas de los cautivos. Elena fue seleccionada no solo por su experiencia en combat, sino por su capacidad única para operar en espacios confinados y su entrenamiento médico avanzado. Los rehenes llevaban 3 semanas en cautiverio y se esperaba que algunos necesitaran atención médica inmediata una vez liberados. Durante la semana de preparación, Elena estudió cada detalle disponible sobre el campamento, memorizó los perfiles psicológicos de los secuestradores, practicó escenarios de rescate en simulacros que replicaban las condiciones esperadas. Su preparación era meticulosa hasta el punto de la obsesión, un rasgo que sus compañeros habían aprendido a respetar. La noche anterior a la operación, Elena recibió una llamada de su abuela Esperanza. A los 82 años, la anciana seguía siendo el ancla emocional de Elena, la única persona que la conocía antes de su transformación militar. Mija, lo dijo con voz temblorosa pero firme, he estado viendo las noticias. Sé que no puedes hablar de lo que haces, pero quiero que sepas que estoy orgullosa de lo que te has convertido. Elena sintió una emoción que raramente se permite en su vida militar. Abuela, todo lo que soy se lo debo a usted. Me enseñó que las cicatrices no definen el valor de una persona.
No, mija, respondió Esperanza. Yo solo te di amor. El valor lo en contrast tu sola. La operación comenzó antes del amanecer con un descenso en rappel desde helicópteros que los dejó a 2 kilómetros del campamento objetivo. El equipo de 6 operadores, liderado por el mayor Santa María, se movió a través de la selva durante 4 horas, navegando terreno traicionero mientras mantenía comunicaciones mínimas. Elena lavaba equipo médico especializado y munición no letal diseñada para minimizar el riesgo de bajas civiles. Su función primaria era asegurar la supervivencia de los rehenes, pero como todos los miembros del equipo, estaba preparada para comenzar la situación lo requería. Cuando llegaron a posición visual del campamento, descubrieron que la inteligencia había subestimado el número de guardias. En lugar de 8 combatientes, había al menos 12, algunos de ellos claramente veteranos con experiencia militar formal. Los rehenes estaban en una cabana central, vigilada por turnos rotativos de guardias armados. El mayor Santa María tomó la decisión de proctor, pero modificando el plan original. Elena sería responsable de infiltrarse hasta la cabana de los rehenes mientras el resto del equipo creaba diversiones en el perímetro para atraer a los guardias lejos del objetivo central. Elena se movió como un fantasma a través de la vegetación densa, utilizando cada sombra, cada depresión en el terreno para avanzar sin ser detectada. Su pequeña estatura, que había sido fuente de burlas durante la infancia, ahora era una ventaja táctica que le permitía moverse por espacios donde soldados más grandes serían detectados. Cuando llegó a la cabana, pudo observar a través de una ventana parcialmente cubierta. Los 5 rehenes estaban vivos pero claramente en mal estado. 2 mostraban signos de deshidratación severa, uno tenía lo que parecía ser una infección en una herida no tratada, y todos mostraban el estrés psicológico de semanas en cautiverio. Elena activó su comunicador para confirmar posiciones con su equipo cuando ocurrió lo inesperado. Uno de los guardias cambió su patrulla habitual y se dirigió directamente hacia su posición. No había tiempo para moverse sin ser detectado, no había espacio para esconderse adecuadamente. En ese momento crítico, Elena tomó una decisión que definiría no solo el éxito de la misión, sino su propia comprensión de quién había llegado a ser. En lugar de abrir fuego, lo que alertaría a todo el campamento, se incorporó lentamente con las manos visibles y se dirigió al guardia en un español perfecto con acento local. No despair, dijo con voz calmada. Soy médica. Vine porque uno de los rehenes está muriendo y necesita tratamiento. El guardia, sorprendido por su aparición súbita y confundido por su afirmación, bajó ligeramente su arma. Elena aprovechó ese momento de duda para continuar. Ustedes no ganan nada se mueren antes del intercambio. Déjeme ayudarlos y después pueden decidir qué hacer conmigo. Era una apuesta increíblemente peligrosa, pero Elena había calculado que su apariencia física, que había sido motivo de rechazo durante años, podría funcionar a su favor. No parecía una amenaza militar obvia, y su genuina preocupación por los rehenes era evidente en su voz. El guardia, después de un momento que pareció eterno, le gritó a sus compañeros. Pronto Elena estaba rodeada de combatientes armados, pero en lugar de disparar inmediatamente, la llevaron hasta el líder del grupo. Era una mujer mayor, claramente la comandante de la célula, que evaluó a Elena con ojos que habían visto demasiada violencia. ¿Quién es usted?, preguntó la comandante. Soy médica con Médicos Sin Fronteras, mintió Elena con convicción absoluta. Recibimos información de que tenían rehenes médicos y vinimos a negociar su liberación a cambio de suministros médicos para sus comunidades. Era una mentira audaz, pero Elena sabía que muchos grupos insurgentes tenían relaciones complejas con organizaciones humanitarias. La comandante la estudió cuidadosamente, notando su equipo médico, su falta de armamento visible, su disposición a hablar en lugar de pelear. Muestren que pueda hacer, dijo finalmente la comandante. Elena pasó las siguientes 2 horas tratando a los rehenes bajo vigilancia armada constante.
Administro suero intravenoso a los deshidratados, limpio y vendo heridas infectadas, proporciono medicamentos para el dolor. Su entrenamiento médico militar, combinado con años de estudio adicional, le permitió proporcionar atención genuinamente efectiva. Pero mientras trabajaba, Elena también observaba, memorizando posiciones de guardias, identificando rutas de escape, evaluando armamento. Utilizó su comunicador médico, que los captors asumieron era equipo de monitoreo, para transmitir información táctica codificada a su equipo. Cuando terminó de atender a los rehenes, la comandante la confrontó directamente. Usted no es quien dice ser, lo dijo con certeza fría. Ningún médico civil se mueve como soldado, ninguna humanitaria conoce tácticas de evasión. Elena sabía que el engaño había terminado. Pero también sabía que había logrado dos objetivos críticos, los rehenes estaban estabilizados medicamente y su equipo había recibido inteligencia actualizada sobre el campamento. Tien razón, admitió Elena. Soy soldado del Ejército Nacional. Pero también soy médica, y mi prioridad era salvar esas vidas. La comandante levantó su arma, pero antes de que pudiera disparar, las primeras explosiones del ataque coordinado de su equipo resonaron en el perímetro del campamento. Elena se movió instintivamente, utilizando la confusión para proteger a los rehenes mientras su equipo ejecutaba el asalto final. La batalla duró menos de 10 minutos. El equipo de Elena había utilizado la inteligencia que ella había transmitido para neutralizar las posiciones defensivas con precisión. Cuando el humo se despejó, los 5 rehenes estaban seguros, Elena había capturado a la comandante insurgente, y la misión había sido completada sin bajas civiles. Pero para Elena, el momento más significativo llegó durante la evacuación. Uno de los rehenes, un médico francés que había estado particularmente grave, la tomó de la mano mientras lo cargaban hacia el helicóptero. Merci, le susurró. Vous m'avez sauvé la vie. Usted me salvó la vida. Durante el vuelo de regreso, Elena reflexionó sobre el camino que la había llevado desde una niña recasada hasta una operadora de élite capaz de salvar vidas en las circunstancias más peligrosas. Las cicatrices de su rostro ya no le dolían cuando se miraba en el espejo, ahora las veía como mapas de supervivencia, recordatorios de batallas ganadas contra la adversidad. La Operación Libertad Dorada se convirtió en caso de estudio en academias militares, no solo por su éxito táctico, sino por la innovación que Elena había demostrado al combinar engaño psicológico con competencia médica. Recibió la Cruz de Boyaca, la más alta condecoración militar del país, de manos del presidente en una ceremonia que fue transmitida por televisión nacional. Su abuela Esperanza estuvo presente en la ceremonia, llorando de orgullo mientras veía a su nieta, la misma que había consolado después de días difíciles en la escuela, recibir honores nacionales por valor excepcional. Durante su discurso de aceptación, Elena habló directamente a las cámaras. Crecí siendo recasada por mi experiencia, siendo tratada como si no tuviera valor. Hoy estoy aquí no a pesar de esas experiencias, sino debido a ellas. Aprendí que el verdadero valor no se mide por cómo nos vimos, sino por lo que estamos dispuestos a hacer por otros. A todos los jóvenes que se sienten diferentes, recasados, sin valor, su momento llegará. El campo de batalla de la vida los está preparando para algo que aún no pueden imaginar. Elena continuó sirviendo durante 5 años más, participando en operaciones humanitarias en diferentes regiones de Colombia y eventualmente convirtiéndose en instructora de la Escuela de Fuerzas Especiales. Su historia se convirtió en parte del currículo de entrenamiento, un ejemplo de cómo la adversidad personal puede forjar liderazgo excepcional. Cuando finalmente se retiró del servicio activo a los 32 años, Elena fundó una organización sin fines de lucro que proporcionaba entrenamiento en primeros auxilios a comunidades rurales, combinando su experiencia militar con su pasión por salvar vidas. También se convirtió en defensora de niños con diferencias físicas, visitando escuelas para compartir su historia y demostrar que las limitaciones aparentes pueden convertirse en fortalezas extraordinarias.
En su oficina, Elena mantenía dos fotografías lado a lado, una de ella a los 5 años, escondiéndose detrás de su abuela con ojos linos de miedo y vergüenza, y otra de ella en uniforme de gala recibiendo la cruz de Boyaca. Entre esas dos imágenes se extendía no solo una transformación personal, sino la prueba viviente de que el valor humano no se determina por juicios superficiales, sino por la capacidad de servir, proteger y elevar a otros. La niña que había sido desechada demasiado pronto por una sociedad que no pudo ver más allá de su apariencia había encontrado en el campo de batalla no solo su propósito, sino la validación de un valor que siempre había existido, esperando la oportunidad correcta para brillar. Su historia se convirtió en inspiración para miles de personas que enfrentaban sus propias batallas contra el rechazo y la discriminación, demostrando que los verdaderos guerreros no nacen perfectos, sufrigen en los fuegos de la adversidad y emergen como beacon de esperanza para otros que luchan por encontrar su lugar en el mundo. Elena Vázquez había demostrado que cuando la sociedad desecha a alguien demasiado pronto, puede estar perdiendo exactamente lo que más necesita, un héroe dispuesto a sacrificarlo todo por el bienestar de otros.